বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি আমরিন। আমি আজকে লাইভ হয়েছি কাইট ওয়েলনেস হাব নিয়ে থেকে। কাইট ওয়েলনেস হাব দীর্ঘদিন আপনাদের সাথে আছে মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট নিয়ে, এবং এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা লাইভ হয়েছি। কাইট ওয়েলনেস হাব প্রেজেন্টস মনোলাভ এপিসোড 9। আজকে আমাদের আলোচনার টপিক মেন্টাল হেলথ ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড। আজকে আমাদের আলোচনা অতিথি হিসেবে এসেছেন মারিয়া মুমু আপু। আপু ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট অফ মশাল মেন্টাল হেলথ। প্রথমে আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই ব্যস্ততম লাইফের মধ্যেও আমাদেরকে সময় করে দেওয়ার জন্য। আমরা যারা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অ্যাওয়্যার, আমরা সবাই মারিয়াম মুমু আপুকে অনেক ভালো করে চিনি। তবু আপু, আপনি যদি একটু সংক্ষিপ্তভাবে আমাদেরকে জানাতেন, আপনার সম্পর্কে অডিয়েন্সদেরকে জানাতেন। Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are doing well. I have to say it's a good night, but at the same time, it's a beautiful beginning that we're starting over here. So I'm Maria Mumu. I'm the founding president of Moshal Mental Health. I was the Dyna Award holder in 2021. But above all, I think we are all in the same mission. And I always like to introduce myself saying that I'm just another girl trying to bring a change in the mental health sector. So thank you so much for having me, Amrin, and very looking forward to this very much. Thank you, Apu. Again, Kite Wellness Hub really appreciate working with you. আপু, আজকে যদি আমরা প্রথমেই টপিক নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে আমাদের ফার্স্ট মুভিং ওয়ার্ল্ডে যদি মেন্টাল হেলথকে আমরা কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করি, বা আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা মেন্টাল হেলথকে কিভাবে দেখি, আপু আপনি যদি আমাদের অডিয়েন্সদেরকে একটু জানাতেন। Fast moving world and mental health. Well, that's a handful. I think there's a lot that comes into this, right? We have a lot going on around us. আমরা কিন্তু আগের মতো আর অতটা গ্রাউন্ডেড থাকার সুযোগ পাই না, কারণ আমাদের এত এলিমেন্টস, এত উপভোগ করার কি বলবো জিনিস আমাদের আশেপাশে। আমরা যদি নতুন নতুন টেকনোলজি বলি, আমরা নতুন ইনিশিয়েটিভস বলি, আমরা নতুন অর্গানাইজেশনস বলি, বা ইভেন এনভায়রনমেন্টাল এলিমেন্টস যদি আমরা বলি, there's so much that we need to focus, we need to grasp, adapt, and so ওইখানে দেখা যায় যে it's very restless, right? It's everybody's hitting a burnout. Everybody's কোপ আপ করতে হচ্ছে, নিউ স্ট্রাগলস। Especially after, I think, the pandemic, when that hit, we saw a lot of changes. এখন এটা theoretically বলতে গেলে there's a lot of new elements that came into our lives, right? Say, for example, this live that we're having right now, this session that we're having right now, we weren't necessarily used to these kind of conversations, but now we are more used to these. And I think ওই human element আমাদের থেকে সরিয়ে ফেলে this fast forward world. It detacks us, removes us from a lot of human elements, empathy, compassion, touching somebody and like feeling them. So it's mostly those human elements. When you take those away from all of us, and it's more and more happening, we're becoming more technologically inclined, which is good on one hand and very bad on the other hand. But so a lot of things comes in. So you can see we're seeing a lot of canceling happening in our social media. There's a lot of something called the cancel culture, right? That's something that we're seeing. যে একটা কিছু হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা হচ্ছে জিনিসটা নিয়ে কথা বলছে, এবং ওখানেই বিচার আলাপ আলোচনা হচ্ছে, বুলিং হচ্ছে, এটা নিয়ে আবার অনলাইনে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে. There's a lot of these negative elements that's taking place in. এবং দেখা যায় যে এই ক্যান্সেল কালচারের ভিকটিম কিন্তু খুবই নেগেটিভলি এফেক্টেড হচ্ছে। Yes, victim affected হচ্ছে, at the same time যে হচ্ছে the person who actually did it, the predator, তারও দেখা যাচ্ছে যে that person is not necessarily getting the punishment or the proper justification যেটা ওর পাওয়ার কথা,
So it's very messed up. এখানে কোনো jurisdiction নেই, এখানে কোনো structure নেই, কোনো standardization নেই যে আমরা মানে একটা বিষয় নিয়ে যে আমরা কথা বলবো এটা কোন দিক থেকে ধরবো আসলে it's very it's very all over the place. So you can't really hold one thing accountable because a lot of variables are connected to this, right? So এখানে cancel culture চলে আসছে যেটা আমরা বললাম। Cancel culture আসার পিছনেও তো অনেক কারণ আছে। We don't necessarily get the amount of justice in real world. And then we can talk about hustle culture, jeta is very progressive. Students are the most, they're being affected the most when it comes to hustle culture. Yes, so when আমরা hustle culture নিয়ে যখন আমরা বলছি, আমরা যখন cancel culture নিয়ে বলছি, so we can see a lot of these happening, and that directly, all of these elements, it directly affects how we are processing, how we are thinking, our daily life, how we're receiving information, right? So that has an immense effect on our mental well-being. তুমি সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকেই দেখছো যে একটা মানুষের লাইফের কিছু প্রাইভেট জিনিসপত্র এখানে এক্সপোজ করা হচ্ছে, ফেসবুকে ঢুকেই দেখা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা এখানে ডিবেট করা হচ্ছে। জি আপু, এটা একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, মানে সবার মধ্যেই একটা জি আপু। Yes, Amrin, go on. জি আপু, এটা বলছিলাম। এবং আরো একটা জিনিস যেটা আমাদের এখন ওয়ার্ল্ডে অনেক বেশি এক্সপ্লোজার, যেটা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এবং এটা নিয়ে সবার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে। আমরা একদলকে দেখছি যে এটাকে খুব সাপোর্ট করছে এবং এটা তারা খুবই মেন্টালি এনকারেজিং মনে করছে, আর একদম হচ্ছে ফার্স্ট্রেটেড যে এটা আমাদের ওয়ার্ক পাওয়ারকে কমিয়ে দিবে। আপনি যদি এটা বলতেন। I think that's a very important point that you brought up. Again, the elements that we're getting in, new elements that we're getting in. Amra jokhon usually I do write sometimes. So usually when we write, we can articulate stuff properly. When we write, we know je ei bishoygulo niye hocche we're writing, we're creating, or when we're painting. So এখন কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার কারণে yes, it's also a good thing, আমাদের অনেক কপিরাইটারদের কাজ অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের অনেক অনেক ডিফারেন্ট ভিজুয়ালাইজেশন আমরা পাচ্ছি, but at the same time we don't want that to stop us from our imagination, because as human beings we are immensely powerful in imagining and creating. So just because a tool is accessible to us, we should not be abusing the tool, but at the same time allowing it to help us. So I think artificial intelligence ashar karone, again, the human element of our being here, the human element of our belongingness, that is affected. So I think what we as a generation, what we as people, what we can do is we can make an effort of say for example self-care. Make an effort for scheduling a call with your friends every week. Make an effort for having more compassion or empathy towards your people, right? So we choto effort, because we have so many elements around us, we need to really prioritize we have in our plate, and then we need to make an দিন আমার মা বাবা, আমার ভাই বোন, আমার পরিবার বা আমার ফ্রেন্ডদের জন্য, বা আমার আরেকটা দিন আমি আমার নিজের জন্য রাখছি। So having that effort and that compassion and that empathy, I think that will allow us to go away from it. যখন আমরা ফেসবুকে ঢুকে যখন দেখছি যে someone is being cancelled or someone's being bullied, really let's try to not, again, judgment চলে আসে আমাদের মধ্যে, which is very normal, আর আমরা আমাদের জেনারেশনকে আসলে ব্লেমও করতে পারবো না, because they're doing that for a reason again, they're influenced for a reason again. So we can't blame anybody, but all we can do is assess and take probable actions. So I think over there that's what we can do. But yes, our mental health and well-being is massively affected for these things, and in a negative way, not necessarily in a positive way.
জি আপু, এবং দেখা যায় যে I guess we're seeing a massive amount of এবং আপু একদিকে যেমন দেখা যায় যে সোশ্যাল সাইটস গুলো মেন্টাল হেলথ নিয়ে নানান ভাবে নেগেটিভলি এফেক্টেড হচ্ছে, আবার দেখা যায় যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে নানান ধরনের আমরা কিন্তু কাজও দেখতে পাই, এবং ইনিশিয়েটিভকে আমরা ঠিকই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, কিন্তু আমরা কিন্তু নানান ধরনের ম্যাল প্র্যাকটিসও দেখছি যে, এবং নানান ভাবে কিন্তু অনেককে ভুল ধারণার দিকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সম্পর্কে যদি আপু কিছু বলতেন। Asha. I wanted to ask you the first question. Can you hear me, Amrin, properly? Am I loud and clear? Yes আপু, you are clear here. Okay. আচ্ছা, malpractice-টা খুব sensitive, at the same time খুব important একটা বিষয় when it comes to mental health, because আমরা যেহেতু আমাদের দেশে এখনো infrastructure create হচ্ছে, we are in the process of creating an evolution. We are in the process of still there yet, right? In the of course we're not still there. There's so much that needs to be done. So যেহেতু আমাদের standardization নেই, যেহেতু আমাদের কোনো প্রপার জুরিসডিকশন নেই যে এইটার আন্ডারে এরকম করে একটা জিনিসকে তৈরি করতে হবে, দেখা যায় যে অনেক অনেক জায়গায় জায়গায় মানে অনেক অনেক রকমের মেন্টাল হেলথ অর্গানাইজেশনের সমাহার হচ্ছে বাংলাদেশে, রাইট? আমরা অনেক ছোট বড় হচ্ছে। ছোট বড় দেখছি, কিন্তু as amazing as that is for us, it's honestly something to be proud of. I should be proud of it because I've been advocating for almost more than 4 years now, and the fact that এত দিন কাজ করার পরে গিয়ে আমরা এই রেভলিউশনটা দেখছি যে সবার মধ্যে একটা yes they recognize it, right? আগে আমরা রেকগনাইজও করতাম না, so জি now আপু, people মানে আগে recognize. মেন্টাল হেলথ এত ইগনোর ছিল, মানে সবাই এত ইনডিফারেন্ট ছিল এই বিষয়টা নিয়ে, বাট ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে আমরা এনকারেজমেন্ট ঠিকই দেখছি, কিন্তু এই জিনিসটাও একটা দেখার বিষয় যে আমরা ভুল পথে না চলে যাই। সো অ্যাজ ওইটা ওখানেই যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে the fact that we're seeing so many things, that's a beautiful initiative that everybody is taking into account. কিন্তু I highly suggest and I request to everybody who wants to work in the mental health sector, just know about. I mean, can you hear me? Yes, I can hear you, Papu. You can Right. continue. So that's what I was saying, that do your research first, right? You need to make sure that you know enough about the internal sensitivity about this sector. There is a sensitive part to this sector. There's ethical obligations that you have to take in consideration. আমরা যদি একটা ইথিক্যাল গাইডলাইন না দিই, দেন গিয়ে দেখা যাবে যে ম্যাল প্র্যাকটিসটার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাল প্র্যাকটিসটা হচ্ছে সেক্টরে। অ্যান্ড আমি এখনো দেখছি যে হ্যাঁ অনেক ইউথরা they're starting, and that's like a amazingly prideful thing for me that youth organizations are taking place. কিন্তু at the same time আমি দেখছি যে ওদের ওই ইথিক্যাল গাইডলাইন্সটা মিসিং। Maybe there is some So when network you're issue. when you're saying যে I give this sessions need. Amrin, can you hear me? Yes, Apu, but maybe there is Hello. some network issues. Yes, it's clear now. আমাদের দেশের আসলে নেটওয়ার্ক ইস্যুর অবস্থা খুবই খারাপ। হ্যাঁ, দ্য ফ্যাক্ট আমি লিটারালি কারেন্ট চলে আমি কারেন্ট চলে যাওয়া অবস্থায় এখন হচ্ছে ফোনে নেট দিয়ে কথা বলা।
আমরা মেন্টাল হেলথ আর ম্যাল প্র্যাকটিস নিয়ে কথা বলছিলাম, যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা আসলে এখন আমরা অনেক বেশি দেখতে পাই, কিন্তু সেটা যাতে আমাদেরকে বিভ্রান্তের পথে না নিয়ে যায়, এবং প্রায়র নলেজ আসলে আমাদের আগে গ্যাদার করে তারপরে মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমাদের সবাইকে এনকারেজ করা উচিত। এবং মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে গেলেই দেখা যায় আমাদের প্রথমেই সবার মনে বিভিন্ন মিথ দেখা যায়, এবং অনেক রিডিকুলাস মিথও আমরা এখনো পাই, যেমন মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমাদের ডিপ্রেশনকেও আমরা অনেক সময় নর্মালাইজ করি যে মন খারাপ, এটা ঠিক হয়ে যাবে। বাট অনেক সময় ক্লিনিক্যাল হেল্প আমাদের দরকার পড়ে, এবং মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে, এবং এক্ষেত্রে মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা যাতে কখনো কাউকে বিভ্রান্ত না করি, এবং কারো যদি মানসিক সমস্যা, ইউ ব্যাক আপু। ইয়েস আমরিন, আমাদের দেশের মোবাইল ডেটারই যদি অবস্থা এরকম হয় তাহলে কথা বলবো কিভাবে বলো? এই এই হচ্ছে আমাদের হিউম্যান, अगेन अनदर হিউম্যান এলিমেন্টস। হ্যাঁ, তুমি যদি আজকে আমার সাথে থাকতে এবং যারা আমাদেরকে আজকে শুনতে পাচ্ছে তারা যদি আমাদের সামনাসামনি থাকতো তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমটা হতো না। সো টেকনোলজি অলসো হ্যাজ অফ কোর্স ইটস ওন backlashes, so we need to address those as well. um, so And I Amrin, you was can leading the conversation towards some myths about mental health, যে আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মিথ কাজ করে, বা আমরা অনেক সময় সিভিয়ার ইস্যুকেও নর্মালাইজ করি, এটা নিয়ে কথা বলছিলাম। right. So thank you for allowing me to get back in, Amrin. So as I was saying, I would request our younger generation, when you guys are starting, understand the sensitivity of this sector. Understand that this sector deserves your কি বলবো এটাকে, utmost respect, and at the same time this sector is a very sensitive sector. So আমরা যদি আসলে ওই জিনিসগুলো মাথায় না রেখে আমরা যদি জাস্ট কাজ করে যাই উইদাউট কিপিং দ্য ইথিক্যাল গাইডলাইন্স, ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস, জাস্ট বিকজ আমাদের দেশে আইন নেই মেন্টাল হেলথের উপরে, বা জাস্ট বিকজ আমাদের দেশে একটা jurisdiction বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন নেই, that does not mean যে we have the power to abuse it. কারণ at the end of the day আমরা কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করছি, আমরা কিন্তু মানুষের থটস নিয়ে কাজ করছি, আমরা and that's a very sensitive. I want people to have that in mind. আমাকে কি শোনা যাচ্ছে আমরিন? আপু মেবি এখানে একটু নেটওয়ার্ক ইস্যুস ছিল, আমি অ্যাকচুয়ালি ফিগার আউট করতে পারছিলাম না যেটাকে আমার নেটওয়ার্ক ইস্যুস কিনা। No worries, just let it be. যা হবে we will sort it out together, but I think you এখন can hear me now, right? ইয়েস আপু, There you ইটস go. ক্লিয়ার নাও। So that এখন you will see টেকনোলজির অনেক নিউ হবে, innovations হবে আমাদের mental health sector, which is very appreciable, right? Innovations will happen. আপু I ইটস agree ক্লিয়ার। with Cynthia Zamanpia Puja, internet is becoming a সো first patient. ফ্রাস্ট্রেটিং। I agree with you, Cynthia. Um, যেটা বলছিলাম আমরিন সেটা হচ্ছে যে so many technological aspect you will see in mental health sector, যেটা হবে booming. We are in a place যেখানে একটা ওয়েভ আসবে mental health নিয়ে, এবং আমরা অনেক নতুন নতুন টেকনোলজি, আমরা ইনোভেশনস পাবো। কিন্তু ইনোভেশনস এন্ড টেকনোলজি কিন্তু এই সেন্সিটিভিটিটাকে খেয়াল করে তারপরে বানাতে হবে, এই ইথিক্যাল গাইডলাইন্সটাকে খেয়াল করে তারপরে বানাতে হবে, or else people will be hurt and harmed more than what they're trying to do, what they're intended to do. So
So yeah, so I think that's something that we need to keep in mind. Service, এখানে mental health sector, one of the biggest elements would be confidentiality maintain করা। আমরা দেখা যায় যে অনেকেই অনেক কিছু স্টার্ট করছি কিন্তু কনফিডেন্সিয়ালিটিটাকে প্রপার ভাবে আমরা সেভাবে মানে মেইনটেইন করছি না বা মেইনটেইন করতে পারছি না বা আমাদের প্ল্যাটফর্ম সেটাকে মেইনটেইন করতে অ্যালাউ করছে না আমাদেরকে, রাইট? সো উই নিড টু কাইন্ড অফ অ্যালাউ দ্যাট টু হ্যাপেন অ্যাজ ওয়েল। সো ইয়া, বা নন জাজমেন্টাল পার্সপেক্টিভ, আমি অনেকের কাছে দেখি কমপ্লেন করতে যে তারা জাজমেন্টাল ভিউর মাঝে পড়ে যায় এবং এক্ষেত্রে তারা দেখা যায় যে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনদের উপর সেই প্রপার ট্রাস্টটা রাখতে পারে না। তারা এটা নিয়ে দেখি আমি অনেক কমপ্লেন করতে, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখি যে আমাদের সোসাইটিতে মেন্টাল হেলথ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আমরা মিথ দেখি। আপু কথা কি শোনা যাচ্ছে? আমরা অনেক কমেন্টও পাচ্ছি, অনেকেই মেন্টাল হেলথ রিকোয়ার অনেক কমেন্টস করছে। আপু এখন যদি আমরা মশাল নিয়ে কথা বলতাম, মশাল আপু আপনি মশালের ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট, এবং এখন আমরা দেখি যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে অনেক অর্গানাইজেশন আছে কিন্তু মশালের কাজ অনেক ওয়াইড স্প্রেড আমরা দেখি, এবং এটা বাংলাদেশে বেশ পপুলার পেয়েছে। তো যদি একটা শব্দে মশালকে ডিফাইন করা যায় তাহলে সেটা কি হবে? I would say quality. That would be the one word to describe Moshal in it. And I would also say light. Because Moshal is very relatable to people who come into Moshal. আমাদের এখানে যারা সার্ভিস নিতে আসছে, people who are coming to take the service, they find this platform important thing I would say is quality. Yes, services. Goodness, the internet. আমরা যখন সার্ভিস, I have gone through services myself. আমার যখন when I was diagnosed, I had to take the services internationally, and I saw the difference between আমাদের national level এর সার্ভিস, যেটা আমরা আগে মানে আমি অনেক আগের কথা বলছি, 2017 এর কথা আমি বলছি, and to the service internationally and Bangladesh, there's a vast difference. So Moshale, we maintain that international standard যেখানে the service is very strongly taken care of. It has a check and balance system. The psychologists and psychiatrists, alhamdulillah, we have 21 psychologists, psychiatrists in the platform right now. New York থেকে, Canada থেকে, ইন্ডিয়া থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে অনেক এক্সপার্টরা একটা ডাইভার্স প্যানেলে সংলগ্ন হয়েছে। সো এটা আমাদের ভাগ্য আসলে যে মশালে উই ক্যান গেট দিস অ্যামাউন্ট অফ সার্ভিস। ইভেন আমি এটার অ্যাডভান্টেজ নেই। I take services from Moshal directly, and I'm so glad I could create something. We all could together. We could create something. The service is that stronger. So I think one thing I would say about Moshal is quality in service. That's very good. The ethical sides and everything is very properly maintained. Client relations team রাত 4টা বাজুক বা রাত 3টা বাজুক বা সকাল যখন হোক, you can find them. It's like 24 hours they're available for you. KITE Wellness really appreciate করে মশালের এই ডেডিকেটেড কন্ট্রিবিউশনটা। আপু এটাই তো তাহলে মশালের আমরা ইউনিক অ্যাপ্রোচ বলবো, যেটা ফর বিং সো পপুলার অ্যান্ড ইউনিক। We actually don't try to be unique. We try to blend in. We're trying to make sure we have the and it's not necessarily যে আমাদের এখানে সার্ভিসটা এরকম আছে. We want to make sure যে সার্ভিসটা যাতে সবার কাছে এরকম থাকে, because at the end of the day আমাদের দেশটা অনেক বড় একটা দেশ. We cannot cater to this one country all by ourselves. We need to get everybody's help, all the hands on the table, and we want to make sure everybody's helping for this cause, because at the end of the day অনেক মানুষের হেল্প দরকার, এবং আমরা সবাই মিলে যদি সব কয়টা ডেমোগ্রাফিককে, সব কয়টা নিশ সেক্টরকে, প্রত্যেকটা লেভেলের স্ট্যান্ডার্ডের মানুষকে যদি আমরা কেটার করতে পারি,
then that's our game. That's where we win. So that's something that I would say Moshale, the service is something. And Moshale, because people got to know us or people believe in us, it's because of that relatability আর কি আমাদের ইউনিক অ্যাপ্রোচটা যদি আমি বলি that would be wrong যে we have done things that people have done before but we have done it with so much love and so much compassion that people could feel the pain, people could relate to us. So I think that would be the reason why people feel so comfortable with Moshal and we could do everything that we could. কাইট ওয়েলনেস হাবও অসংখ্য শুভকামনা জানায় যে মশাল মেন্টাল হেলথের এই নিরন্তর অগ্রযাত্রা আরো সুদূর প্রসারী হোক। আপু আমরা কি কিছু কমেন্ট সেকশনের দিকে যাবো? আমরা কমেন্ট অনেক পাচ্ছি। Absolutely, Amrin. আমি দেখি কারো কোনো কোয়েরি আছে কিনা। একজন কমেন্ট করেছে, আমার মনে হয় এখনকার জেনারেশন ইমোশন গুলো সোশ্যাল মাধ্যমে প্রকাশ করে নিজেরা একটা অদ্ভুত সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছে, সেটা হয়তো নিজের ক্লোজ পার্সনের সাথে শেয়ার করলে অনেক বেশি ভালো হতো। এই বিষয়ে আপনার থেকে একটু শুনতে চাই। Right. সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছে এবং সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছে এবং যেখানে হয়তো নিজের ক্লোজ পার্সনের সাথে শেয়ার করলে অনেক বেশি we actually cannot comment on whether ওই মানুষের সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন কিভাবে হচ্ছে বা সে কিভাবে পাচ্ছে। আমাদের জেনারেশন it is influenced by a lot of elements যেটা আমরাই কন্ট্রিবিউট করছি। হ্যাঁ, সো আসলে আমরা তাদেরকে দোষারোপ করতে পারবো না, কারণ এখানে অনেক কিছু আছে। এখানে আমরা আমাদের টেকনোলজির যেভাবে উন্নতি হচ্ছে সেভাবে আমাদের টেকনোলজির what should I say this? We are not necessarily observing and we're not taking notes যে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে। সো আমরা টেকনোলজির আমরা উন্নতির দিকে আমরা আগাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু এই উন্নতির পথে যাওয়ার সময় যে প্রিকশনস নিতে হবে সেটা কিন্তু আমরা নিচ্ছি না। সো ওইটার কারণে আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন দে আর এফেক্টেড অফ কোর্স। সো ওখান থেকে ইফ দ্য পার্সন গেট সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন, আর একটা জিনিস সে ক্লোজ পার্সনের সাথে শেয়ার করলেও কিন্তু এমন হচ্ছে যে আমাদের ক্লোজ পার্সনরাও কিন্তু আমরা জাজ করছি, আমরা কিন্তু তাদেরকে প্রপার একটা জাস্টিফিকেশন দিতে পারছি না, আমরা তাদেরকে একটা প্রপার জাস্টিস দিতে পারছি না। একটা ভুল কিছু হচ্ছে আমরা কিন্তু সেটা প্রপার ভাবে তাদেরকে গাইড করতে পারছি না। সো আমাদের বড়দের মধ্যে যে ভুল নেই, দ্যাটস নট ট্রু। আমি নিজেই তো I wouldn't say যে I'm the older person, I am a very young person. So I'm talking from my perspective as well, that we as a generation we do have, of course we are responsible যে এখানে আমরা যেটা করতে পারি যে ওদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে এডুকেট করা। আমরা কিন্তু এডুকেট করছি না যে কিভাবে এই একটা বিষয় হয়ে গেলে তোমার সাথে তুমি এটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে। at the end of the day when something goes wrong with you, তখন দেখা যায় যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এক্সপোজ করা বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বলা ওই যে ভ্যালিডেশনটা আমরা পাচ্ছি সেটা becomes much more greater than what we can achieve in the real life. So আমরা যদি as human beings, if we don't give them reinforcements in the real world, we can't expect যে তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে গিয়ে শেয়ার করবে না। এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের মেক শিওর করতে হবে যে আমাদের সারাউন্ডিং থেকে আমরা যাতে যথাসাধ্য ভাবে তাদেরকে চেষ্টা করি, নন জাজমেন্টাল ভাবে তাদেরকে শুনি। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ লিসেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু সবাই এটা পারি না, আমরা সবাই অ্যাক্টিভ ভাবে কথা শুনি না। আমরা কথা শুনি রিপ্লাই দেওয়ার জন্য, আমরা কথা শুনি উত্তর দেওয়ার জন্য, আমরা কথা শোনার জন্য শুনি না। So when we are listening to these people who have gone through something very wrong, let's try to be more compassionate, let's try to help them out. আর ওইটার সংখ্যাটা যদি আমরা বাড়াতে পারি, এই প্র্যাকটিসটা যদি আমরা বাড়াতে পারি, তখন দেখা যাবে ওই জেনারেশনই আর ওই সোশ্যাল ভ্যালিডেশনের জন্য যাবে না। They would try to talk to the elderlies more, they would try to talk to their peers more. So I think that's something. Our social media has become a very powerful tool. As much helpful as it is, it can be destructive as well. So ওইটা নিয়ে এডুকেশন দরকার। we need proper education আর কি, হ্যাঁ, on
social media, how to regulate social media. So that থ্যাংক would ইউ be আপু, আপনার আসলে ওপিনিয়নটা অনেক হেল্পফুল ছিল এবং অনেক প্রিসাইজ ছিল, আপনি অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন। আমরা আরেকটা কমেন্ট পেয়েছি যে আপনার কি মনে হয় একজন মানুষ খারাপ বা ভালো, আমরা সেখানে বেশি ফোকাস করি রেদার ফোকাসিং অন রিয়েল প্রবলেমস অর স্টেপ? wow, আমরা অনেক philosophical questions এ চলে যাচ্ছি। I really like it. I absolutely love it. আমার কি মনে হয় একটা মানুষ ভালো বা খারাপ, um, ভালো না খারাপ সেটাতে না বেশি ফোকাস করে আমরা সেটাতে বেশি ফোকাস করছি rather than focusing on the real problem or steps. Right. I fully agree. I fully Nazmu Nahar, I agree with you 100%. একটা মানুষ আসলে কি করে আসছে কি না করে আসছে ওগুলা নিয়ে আমরা কথা বলছি, কিন্তু we are not necessarily looking at the whole issue. Let's talk about the mental aspect of this. হ্যাঁ, আমরা যদি একটা ওই মানুষটার পুরো লাইফ হিস্ট্রি বা ওই মানুষটার যদি আমরা একটা প্যাথ ওয়াক দেখি, ট্র্যাজেক্টরি দেখি, তাহলে ওই মানুষটা কিভাবে বড় হয়েছে এবং ওই মানুষটা কি কি পথ হেঁটে এসেছে এবং ওই মানুষটা কি কি জানে কি কি বোঝে সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে সে আজকে কালকে পরশু একটা স্টেপ নিবে। সো সে এখন যে প্রবলেমটা করে এসছে দ্যাট ক্যান বি অ্যান এক্সপ্লেনেশন যে সে পাস্ট লাইফে বা তার আগের যে আপব্রিঙ্গিং বা তার সারাউন্ডিং সেইটা অনেক কিছু বলে তার ওই প্রবলেমটা সম্পর্কে। একটা মানুষ যদি এমন কিছু একটা করে থাকে যেটা একটা প্রবলেমেটিক ইস্যু, then we need to not only look at যে এই মানুষটা ভালো নাকি খারাপ, but we need to also look at their surrounding. We need to also look যে এই মানুষটা ইনফ্লুয়েন্স কিভাবে হচ্ছে। We also need to look at, so আমরা আসলে কখনো একটা জায়গায় পয়েন্ট মানে when you study psychology, I'm a student of psychology, when you স্টাডি সাইকোলজি, when you study যে একটা মানুষ আসলে কিভাবে ফাংশন করে, তখন কিন্তু আমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারি যে একটা মানুষের যে কোনো কিছু করার পিছনে অনেক কয়টা এক্সপ্লেনেশন থাকে। সো আমরা যদি একটা এক্সপিরিয়েন্স সারাউন্ডিং। বিষয়কে আমরা যদি একটা বিষয়কে আইসোলেট করে তারপর ওই মানুষটাকে জাজ করি, এই জন্য বলে যে জাজ করতে হয়। সো আমরা যদি একটা জিনিসটাকে আইসোলেট করে তারপর ওই মানুষটাকে জাজ করি, তখন কিন্তু উই আর নট হেল্পিং, but we are making more fuss, we're making more problem out of the situation. So let's try to not, first of all, it's not our place to judge, it's not our place to solve. We are not in a position to solve, or we're not in a position to give a we cannot give a conclusion. We cannot give this is the ruling of the order আর আমরা হচ্ছে court and we are fixing a problem over here, because we're not. We are here as audience, we're here as observers, we're here as supporters, we're here as supporters. So ওই ইনক্লুসিভিটিটা আমি চাই যে আপনাদের সবার মধ্যে যাতে থাকে। আমরা তো আসলে ছোট মানুষ, আমরা যতটুকু বুঝি, যতটুকু পড়ি এবং কাজ করে এক্সপিরিয়েন্সের থ্রুতে যতটুকু শিখতে পারি সেটা নিয়ে কথা বলি। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি বলি, ইন সোশ্যাল মিডিয়া we give a lot of opinion, that's what we can do. হ্যাঁ, এই যে এখন আমি বসে কতগুলো ওপিনিয়ন দিচ্ছি, but we are not in a place to make a decision for that person's life. We are not in a position to say this is right or this is wrong, because a lot of things take into account. We need to, আর এটা আসলে আমাদের দায়িত্ব না। We can be there, we can see and we can observe, we can find out our own conclusion, but not really point fingers. So that can be a way to go. But আমরা mental health নিয়ে কথা বলি, আমরা ফিলোসফিতে না চলে যাই, because I am not in that place to answer those questions. আমি নিজেই অনেক ছোট একটা মানুষ, so I don't আপু, want we to give. appreciate your opinion, অনেক থ্যাঙ্কফুল। আরো আমরা কমেন্টস পড়ে পাচ্ছি, আমি কি পড়বো? Absolutely, I would love to. Anything that's regarding mental health, I would love to answer. Everything is actually connected to mental health, whether we accept it or not. একজন লিখেছে want to know more about Moshal and its services. আপু কি Oh, that's মশাল no, absolutely sure. That's my absolute pleasure. এটা আমার একটা promotional হয়ে যাচ্ছে, but no. All jokes aside, Moshal at this point, if you
want any sort of services from Moshal, আমরা services টাকে the main core of Moshal is we wanted to make it affordable, accessible, affordable, and effective. Three things. It's very accessible. So if you have any trouble, say for example, you're going through family issues, you're going through your personal issues, you're going through relationship issues, hey, you're going through your own traumas or your own আমার যেমন issues ছিল, I couldn't sleep, I had eating problem, hey, I had my depression myself. So when you have these sort of issues and you see যে তোমার লাইফ ওখান থেকে একটা তোমার রেগুলার লাইফ তোমার নিত্যদিন ওখানে এফেক্ট হচ্ছে, then all you have to do is to just knock in Moshal's Facebook page. All you have to do is to just knock in Moshal's Facebook page, and we have a hotline number যেটা দুপুর বিকাল 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আর ফেসবুকে, website, Instagram, everywhere Moshal is available. So there's a client relations team sitting for you. All you have to do is knock and you say, yeah, I need the service, and they will write down everything to you. And right now we have 20, as I said before, we have 21 psychologists, psychiatrists যারা বিভিন্ন দেশে আছে এবং ওখান থেকে তারা বাংলাদেশি কিন্তু তারা দেশের জন্য কাজ করছেন। সো তারা খুব অ্যাফোর্ডেবল একটা রেঞ্জে, সেকেন্ড অপশন রাইট, অ্যাফোর্ডেবল, খুব একটা অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জে তারা হচ্ছে এই সার্ভিসটা দিচ্ছে, which is very it's affordable for the students, it's affordable for our general public mostly. হ্যাঁ, আমরা 2000 1500 1000 এরকম সার্ভিস এরিয়াগুলা। সো খুব কোয়ালিটি একটা, আর লাস্টলি হচ্ছে এফেক্টিভ, ইটস ভেরি এফেক্টিভ, যে এত ভালো ভালো বড় লেভেলের সাইকোলজিস্ট সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, তারা খুব কম প্রাইসে মশালে দেখা যাচ্ছে যে সার্ভিসটা দিয়ে যাচ্ছে, এন্ড দ্যাটস আ প্রিভিলেজ ফর আস দ্যাট উই ক্যান টেক দ্যাট। আমার সাইকোলজিস্ট যেমন সে হচ্ছে নিউ ইয়র্কে বসে আমাকে কাউন্সিলিং দেয় এবং ইট কস্ট মি অ্যাবসলিউটলি নাথিং, যেখানে কম্পারেটিভলি সে যে সার্ভিসটা ওইখানে সে যে চার্জটা করছে, দ্যাটস ওয়ে টু মাচ ফর আওয়ার কান্ট্রি। So I would say যে এইটা সার্ভিস। আরেকটা সার্ভিস যেটা, that's one service that we do. So there's family counseling, there's individual counseling, there's couple counseling, there's different disorder উপরে counseling if you need that is. So yeah. And usually the service and sessions are 1 hour long. So all you have to do is just knock on Moshal's page, and there's a client relations team. They will directly write back to you, and you can start from there. আপু, it's been a great pleasure having you here, but time limitation এর কারণে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য, আপনার বিজি স্কেডিউলের মধ্যে আমাদেরকে সময় করে দেওয়ার জন্য। কাইট ওয়েলনেস হাবের পক্ষ থেকে মশাল মেন্টাল হেলথের জন্য অসংখ্য শুভকামনা রইলো, এবং নিয়ার ফিউচারে অ্যাজ আ কোলাবোরেটিং পার্টনার আমরা হয়তো কখন জন্য একসাথে কাজ করব। আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আমাদের অডিয়েন্সদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য। আপু, আপনি কি কিছু বলবেন লাস্ট আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য? অবশ্যই না, আমরা এতক্ষণ ধরে এত সুন্দর একটা ডিসকাশন করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরিন ফর having the constant smile on your face. I love that. And thank you so much KITE Wellness for having me. I think it's a beautiful initiative. আমরা যখনই একটা mental health initiative দেখি এখন, when we see that it's backed up by relevant people, it has its beautiful structure and everything. আমি চাই we all should work together. মানে আমি চাই যে সবসময় আমরা যাতে মশাল থেকে সবসময় প্রত্যেকটা নিউ অর্গানাইজেশন, নিউ ইনিশিয়েটিভ যারাই চেষ্টা করছে এবং অনেক অনেক দূর এসে তাদের সাথে আমরা যাতে একসাথে কাজ করতে পারি। ইট ইজ অলসো আওয়ার জয় অ্যান্ড প্লেজার for working together with you guys and having, thank you so much for having me over here for this discussion. এরকম open conversation is very necessary. আমরা প্যান্ডেমিকে অনেক দেখেছি, এখন ইনশাল্লাহ আরো সামনে আমরা সামনাসামনি দেখতে পারবো, হিউম্যান টাচটা আরো বেশি থাকবে। But I'm very glad that we could have this conversation. Thank you so much, Amrin. জি আপু, আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। We express our heartfelt gratitude working with you here. ভালো থাকবেন আপু, সুস্থ থাকবেন, এবং সবার উদ্দেশ্যে লাস্টে বলবো, কাইট ওয়েলনেস হাব হচ্ছে একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনারা যে কোনো কথা বলতে পারবেন আমাদের সাথে নির্দ্বিধায়। আমরা সবসময় আছি আপনাদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রোভাইড করতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপু, টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ।
Thank you so Okay. much. Everybody, take care of yourself too. And inshallah, we'll get to meet all of you very soon and we'll get to come up with things that we all enjoy doing for our own mental well being. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz. Take care. Thank you. Bye. Okay. Take care. Good night.